Hello viewers. So in this video we will discuss about simple future and future perfect. So simple future, it is used when an action is thought to occur in the future. ইয়াত কিবা এটা ক্ৰিয়াৰ কাৰণে কৈ আছে যেটো ভৱিষ্যত হ'ব, যেটো হোৱা নাই কিন্তু হৈ থকা নাই, যেটো হ'ব ভৱিষ্যত যি তুমি কৰিবা তাকে কয় simple future. So ইয়াৰ স্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে চোৱা structure into affirmative sentence. Affirmative means positive. Affirmative formula to hold subject plus shall by will plus verb plus object. It is তোমার affirmative simple future formula. Example আমি লৈছো, we shall move to Jorhat. We shall move to Jorhat. This is the example of simple future. ইয়াত কৈছে আমি জৰহাটলৈ শিফট হ'ব পাৰি, মানে জৰহাটলৈ আমি গুচি যাম বুলি কৈছে, মুভ টু জৰহাট। এইটো হোৱা নাই, এইটো আমি ভাবি আছো যেটো আমি ভৱিষ্যত কৰিম বুলি, এইটো হ'ল এটা এক্সাম্পল। So this is the example of simple future affirmative sentence. Okay. Now negative sentence. Negative sentence কেনেকৈ change হ'ব? তাৰ ফৰ্মুলাটো চোৱা, subject plus shall বা will plus not plus verb plus object. So the sentence will be, we shall not move to Jorhat. আমি জৰহাটলৈ শিফট নকৰো, না যাওঁ তাত। So this is the example of simple future negative sentence. Now the interrogative. Interrogative structure to hall. Yeah. Shall. First of all, shall নহলে will plus subject plus verb plus object. So কেনেকৈ হ'ব sentence to? Shall we move to Jorhat? কি সুধিছে আমাক জৰহাটলৈ মুভ কৰিম নেকি, এনেকৈ সুধি আছে। এইটো হ'ল ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ simple future interrogative sentence. So this is the process to change into affirmative, negative and interrogative. This is the structure. It formula hoy tumaluke jodi tumaluke blackboard pora visual no hoy tumaluke moi jeneke koi aso hetu tumaluke try koriba bujibo karone. This is all about simple future. Future perfect. Future perfect ki hoy? It is used to demonstrate an action which is thought to be done by a certain time in the future. Ya jona ase kiba eta kriya ji tumak eta time di ase hetu time mote tuma hi kaam to hoi jabo. Suppose ami ko ki nohoy iman time ot mur kaam to hek hoi jabo, kinu hua nai hetu hobo in future. Okay, keta ami ko match to 5টা বজালৈকে হেক হৈ যাব, এটো আমি এটা ডেমনস্ট্ৰেট কৰি আছো কি এটো হৈ যাব, এটো ইমান টাইম লাগে কমপ্লিট হৈ যাব। কেতিয়াবা আমি এটো কও কি আমাৰ কামটো মানডে লৈকে কমপ্লিট হৈ যাব, এটো আমি এটা ডেট দি আছো, এটা টাইম দি আছো যি সময়তে কামটো কমপ্লিট হ'ব, এটো ইন ফিউচাৰ। সো দিস ইজ কল্ড ফিউচাৰ পারফেক্ট। সো ফিউচাৰ পারফেক্ট স্ট্রাকচারটো হল এফার্মেটিভ, affirmative structure to hall subject plus shall or will plus have plus third form of verb
plus object. Perfect হয় এখানে third form of verb. So আমি এটা example লৈছো, I shall have completed the work by Monday. I shall have completed the work by Monday. Monday লকে মোৰ কামটো এটো শেষ হৈ যাব, complete হৈ যাব. This is the affirmative future perfect sentence. Now negative. Negative sentence or formula কি? Not হয় obviously. এটো shall বা will পিছত not হ'ব. Subject plus shall বা will plus not plus have plus third form of verb plus object. The sentence কি? I shall not have completed the work by Monday. I shall not have completed the work by Monday. So this is negative sentence. ইয়াত কৈছে মই by Monday লৈকে কামটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰো, এটো negative sentence হয়. So this is affirmative and negative for future perfect interrogative sentence. Formula to shall বা will plus subject plus have plus third form of verb plus object. So এটা কি হবে? Shall I have completed the work by Monday. মই Monday লৈকে কামটো সমাপ্ত কৰিব পাৰিম নে? Question mark. Shall I have completed the work by Monday? So this is the example of future perfect interrogative sentence. So এতিয়া তোমালোকৰ কেতিয়া ডাউট থাকে কি shall or will কত ইউজ হ'ব, ইয়াত মই এটো এটা নোটিস কৰিবা. I আৰু we থাকিলে shall, তাৰপিছত he, she, it, কাৰোবাৰ নাম, তাৰপিছত you, they থাকিলে will. So this is all about future perfect. Or what shall or will use হয় এটো ইয়াত দিয়া আছে, ভালকে চাবা, and thank you.